Adonai, mine children, rest assured, I am come. Believe not the doubters of the world, nor the impostors who might pretend. I say, I am come. Feel my presence with you now. That is the surest sign, one of the great fruits. I am come, Father, Son, with the Spirit of the Mother. Feel my life. The life given to me by the Father, the Mother of all life. I come unannounced, for I have no need to ask permission to come into my own universe. I come to reveal to you the way to your freedom. Freedom, I say, for the Father wills that you each advance into your own immortal freedom. Feel mine presence with you. The presence of the Father and the Son, and feel the Spirit of the Mother now, with her mighty host, the government of Nebadon. And give all thanks, all praise, all pure, the purest worship of love to the Father, the Mother God, beyond all. I come that you might set your priorities in order. That you make preeminent the glory of God who lives in you. Feel His glory now, coming from your own indwelling life. Drink, eat, breathe,
that life. Be willing to address yourself appropriately. For humanity is entering the age of accountability, wherein they shall learn, you shall learn, to plant your roots in eternity. I say, participate in the ephemeral, yet know that you must plant your roots in the eternity of the adjuster life, the spirit of life in you, which the Father of life has given you. To do His will is to grow in your relationship to the one God, and to grow in your relationship with the Mother, the host, and I. For this the Father wills. And only then, as you truly enter our association, only then shall I give you eternal life, as given to me for all creatures within my realm. Breathe with me in that worship and acknowledgement of the one source. O indwelling life, and the source of all indwellings, we praise you, O God, knowing that you create, preserve, sustain, and nurture. Knowing that you are the one giver, and that you are of a goodness beyond all description. O Heavenly Father, we praise you. The source and sustainer
everyone. He sustains your every breath and movement. Seek him not out in the world, for only the foolish seek him away from their own indwelling life. Breathe his life now. Enter our association, where ye shall gain your freedom. For it is given unto me to win over every heart and mind. It is so. That I seek to win you over beyond all doubt and disbelief, that you might know that I am with you. That the Mother is around you. That the Father has given himself to you. I say the way is made clear as you enter our association wholeheartedly, with no hesitation coming from your human nature. You must come forth and become baptized in the mind with the Mother Spirit. Become transfigured in the heart by our association. Receive now of the Holy Spirit and the Mother's adjutant helpers, that your mind become baptized into truth and life. O Paradise Father, Eternal Son,
everlasting Spirit. We give you all our cooperation. I say to each one of you, you must learn to give up your resistance to enter that holy reception with the Father and I. O Universe Spirit, I'm showing you how to be in this relationship. O Universe Mother, O Universe Son, I'm showing you how to allow me to come closer. O thou indwelling, Spirit of Paradise, I want to become eternally one with you. I'm willing to lay down my mortal mind, my heart, my body and life. I lay down my life. As a mortal creature, you say, feel the Father's love now. You must find that utmost sincerity, willingness to honor the one who lives
in you, for He is your destination. Receive of the majesty of His love. His love allows you to convert the imperfect in you into His greater perfection. For you must understand His law in order to convert into that destiny. Feel His presence descend upon you. For I say unto you, I and the Father are the same one. Sent to elevate, to educate, to ennoble, as you do these things with the Mother, the Host, and I, so shall you become evolutionized into eternal life.
Breathe into your heart. Let your mind gravitate by faith to the one who lives in you. Say unto him, O my Father Source, Mother of life, I know you are right with me. I am part of your life. I desire to grow all that you have given me, to grow and to share everything with you. I know that this is your will, that I grow and that I share in this loving relationship with you, O my Godhood. I say, resist me not, for all resistance to the flow of the one life, it leads to degeneration, to disease, and to death. Yet my Father God is of life. Life, I say. All disintegration, all degeneration, all disease, all death is the result of turning away from the life. For there is only that one way, life in you. If you become lost during your days, attempting to accomplish the world, focusing upon temporary things, hoping to achieve, in the world, so shall you be missing your opportunity for life. So I say unto your heart,
Resist me not. Discard your rebellion. Devour your hesitation. Sacrifice your doubt and disbelief, and take mine hand. Following in my way. Abiding in mine gospel. Feel my spirit of truth now. Let the Comforter come to you according to your recognition, respect, and reverence. Let me come and bring you into that everlasting life. Follow not mine misinterpreters, the impostors of the world, who think they know me, and I say unto you, they know me not. I answer not, nor shall the government of Nebadon respond to those who seek to bypass my relationship with them. They shall be left for a time, abandoned, it will seem, isolated for a time, unresolved in their conflict and suffering. For it is of the utmost necessity that you approach your life and existence appropriately, that you approach your own gift of selfhood appropriately, beloved. Not according to your opinion, if you allow your opinion, your agenda, your idolizations and ideas to obstruct your approach, ye shall find yourself frustrated, constricted, and not advancing.
For there is only one approach, and that is the Father's way, entering that heightening growth into His generosity, His goodness, by grace and forgiveness, giving Him all the glory right within you. As you walk in this way, now are you mine apostle. Now shall you find that soul attainment. Now shall you knoweth the Father and I. Attempt not, I say, to make the temporary things give you eternal fulfillment. For only the one God in you hath that capacity. Attempt not to spend your days bringing order to your surroundings,
for ye shall become externalized and distant from the Father and I. But instead, seek first the preeminence, the imminency, the immediate locale of the Father's presence in you. Amplify that life. Make him your priority, and he shall bring order and harmony to your surroundings. I say, be not the fool, collapsing in the ephemeral appearance, while ignoring and avoiding the life right with you. The vast majority of those persons who come into another lifetime become immersed in the unreal, attempting to make the unreal to be real, the ever-changing to be unchanging, the false to be true. I say, be not as the vast majority who come, becoming lost in the appearances while ignoring and avoiding the life, unchanging, everlasting, always fulfilling.
So I want to be able to offer you a chance to ask a few questions about, well, becoming clear on how to approach your life. Entonces, quiero darles la oportunidad a alguno de ustedes de hacer preguntas para quedar claros de cómo abordar sus vidas. Beautiful, Marina. Thank you, Thank you. Senora Bellelli. Thank Yes. you. Yeah, you can ask your questions. We have a few different translations available. Pueden hacer sus preguntas. Tenemos algunas traducciones disponibles. Uh-huh. Spanish, Portuguese, French, Arabic. Español, portugués, francés y árabe. Mhm.
Michael, Alicia soy. En este momento yo me siento perdida y con impotencia. In this moment, I feel lost and with Impotencia. impotence. Impotent. Yes. Y como queriendo huir también. And I want to run away also. Creo que no pido ayuda suficiente. I think and I don't ask enough for help. Y quiero pedirte ayuda. And I want to ask you for help. ¿Cómo pedirte, Michael? How to ask you, Michael? Well, you can begin with just being truthful. Bueno, puedes empezar simplemente con ser verdadera, sincera. And then tender with yourself. Y luego siendo tierna contigo misma. And transparent. Y transparente. What do you want help with? ¿Con qué quieres ayuda? Con mi relación, con mi vida de Dios. With my relationship, with my life of God. And what's causing you a problem? ¿Y qué es lo que te causa un problema? Mi falta de receptividad. My lack of receptivity. How do you know that you have a lack? ¿Cómo sabes que te falta, que tienes una carencia? Porque mi experiencia en el mundo me muestra, Michael. Because my experience in the world show me that. And what is your experience in the world showing you? ¿Y cuál es la experiencia en el mundo que te está mostrando? Que no sé recibir cuando alguien viene a mí. That I don't know how to receive when somebody comes to me. Okay. And why do you think that's so? ¿Y por qué crees eso? Porque específicamente ayer, estando con Efraín, él quiso abrir su corazón y yo no recibí. Because yesterday I was with Ephraim. He wanted to open his heart, and I didn't receive him. How do you know you didn't receive him? ¿Cómo sabes que no lo has recibido? What did you do? ¿Qué hiciste? Yo me enfoqué en mí, fui egocentrista. I focused in myself. I was egocentrista, ¿cómo se dice?
Self-centered. Self-centered. Sí, gracias, Lili. Sí. And so why did you do that? ¿Y por qué hiciste eso? Porque mi impulso por mi necesidad era más fuerte. Because of my impulse, my need was stronger. Okay, so you're starting to see. Yes. Entonces estás empezando a ver. And certainly you're going to have a lot more opportunities to practice. Y ciertamente vas a tener muchas más oportunidades para practicar. Y fallo, Michael. And I felt and felt, Michael. Mhm. No, no es I felt, I fall. ¿Cómo se dice? Fail. Ah, sí, gracias. I fail and fail. And certainly you'll be given more opportunity. Y ciertamente se te darán más oportunidades. You might fail again, Puede que falles nuevamente, but eventually I think you won't. pero eventualmente yo creo que no lo harás. That's evolution. Eso es la evolución. Can you be okay with that? ¿Puedes estar bien con eso? Tenderness, Ternura. it's tenderness requires humility. Ternura requiere humildad. It requires you to feel impotent. Quiere que te sientas impotente And to fail. y fallar. That's evolution, Eso es evolución. is growing. Es crecer. Now, I'm okay with you doing it that way. Ahora yo estoy bien contigo haciéndolo de esa manera. It's okay with me. Está bien conmigo. You just keep going. Solo sigue adelante And you will break through. y lo harás. Te abrirás paso. Yeah, the old pattern. Los patrones antiguos, anteriores. Avoiding, Evitar. of being too concerned with yourself. Evitar estar demasiado preocupado contigo mismo. Yeah, you're growing. Sí, estás creciendo. Can you have the humility to allow yourself to grow? Puedes tener la humildad de permitirte crecer. Sí puedo, Michael. Yes, I can, Michael. Do you have the humility to be impotent? ¿Tienes la humildad de ser impotente Sí. And to fail many times? y de fallar muchas veces Sí. And to continue to keep going? y continuar siguiendo adelante? That would be tenacity to hold firm. Eso sería tenacidad para sostenerse firme And the temerity to desire these great things for yourself. y la temeridad de desear estas grandes cosas para ti misma. These 5 T's
Estas 5 T's They grow your character. crecen tu carácter. Yeah. The character, everyone, is the characteristics of your personality. El carácter, todos, son las características de tu personalidad. And this creates choices and the capacity to cooperate. Y esto crean elecciones y la capacidad de cooperar. So, Alicia, I haven't lost any faith in you. Entonces, Alicia, no he perdido ninguna fe en ti. Right. Gracias, Michael. Te quiero contar otra cosa. Thank you, Michael. I want to tell you another thing. Mm-hmm. También sentí mucha compasión por Jorge. I also felt a lot of compassion by Jorge. Yes, for things that you may have judged him for in the past. Sí, Por Michael. cosas que tal vez lo ha juzgado a él en el pasado. Muchísimo. Okay. A lot. Well, so you are growing into understanding his viewpoint. Sí. Entonces estás creciendo en entender su punto de vista. Yes. Can you continue with those 5 T's Puedes continuar con esas 5 T's to grow the right characteristics? para crecer en las características correctas. Yeah. Sí, Michael. It's okay. You have not failed in my eyes. Está bien, tú no has fallado en mis ojos. Quiero ver con tus ojos, Michael. I want to see with your eyes, Michael. Well, you have to grow into that. Bueno, debes crecer hacia eso. Through the eyes of the universal Father. A través de los ojos del Padre Universal. You eventually will get there. Eventualmente llegarás ahí. Yeah. But you must work those character T's. Pero debes trabajar en esas T's del carácter. Yes, everyone. To be truthful with yourself and others. Sí, todos, para ser verdaderos consigo mismo y con los demás. To have temerity, which is boldness, courage to go for growth. Tener temeridad, que es audacia y coraje para ir por el crecimiento. Then tenderness, which really is humility, self-honesty. Y ternura, que realmente es humildad, auto-honestidad. Uh-huh. Then tenacity, to hold firm to the knowledge that you know is right. Y luego tenacidad, para estar firme con el conocimiento que saben que es verdad, que es el correcto. And then to strip away all your pretensions so that you be transparent. Y luego despojarte de todas tus pretensiones para que seas transparente. Yes. Those are the T's, you could say, of character growth and faith. Esas son las T's, pueden decir, del crecimiento del carácter y de la fe. Beautiful, Alicia. Thank you. Hermoso, Alicia, gracias. Yes, you come, you reveal, and you're willing to keep going. Tú vienes, revelas y estás dispuesta a seguir adelante. Dedicated to be truthful so that eventually you can establish the truth of your being. Dedicado a ser veraz y para eventualmente Establecer la verdad de tu ser. Sí. Gracias, Alicia. Mm-hmm. Yeah. Thank you, Michael. Thank you for all your support. Gracias, Michael. Gracias por todo tu soporte. I cannot do anything without you. No puedo hacer nada sin ti.
Well, you had breakfast this morning. ¿Has tenido que desayunar esta mañana? I didn't cook breakfast for you. No cociné el desayuno para ti. Did you go to the bathroom and flush the toilet? ¿Has ido al baño y tiraste de la cadena? Oh, well, perfect. I mean nothing in this way that you are teaching us, Michael. No me refiero de esa manera, sino lo que nos estás enseñando, Michael. Yes. So now you can assert yourself by communicating with Ephraim what you shared here. Entonces puedes ser asertiva ahora en comunicarle a Efraín lo que compartiste aquí. You want relationship. This is the way to have it. Tú quieres relación, esta es la manera de tenerla. Not by pretending and avoiding and hiding. No. No pretendiendo y evitando y ocultando. And everything you gain in your relationship development with others Y todo lo que ganas en el desarrollo de tus relaciones con otros, then those same strengthened characteristics are brought to our relationship and the relationship of the Father in you. esas mismas fortalecidas características se trasladan a nuestra relación y con el Con la Padre. del Padre. Yes, everyone, as you enter relationships with those around you, Sí, todos, en la medida en que establecen relaciones con esos alrededor de ustedes, developing the character T's, desarrollando las T's del carácter, yes, choosing to exercise those T's. eligiendo practicar esas T's. Oh, yes, and you may feel, oh, I don't want to show the other people what's really going on. Y pueden que sientan, yo no quiero mostrarle a la demás gente lo que realmente está pasando. Then the same thing will happen in our relationship and with the adjuster in you. Entonces lo mismo pasará en nuestra relación y con el ajustador dentro de ustedes. Yes. Liliana. But Lily, you can speak, but only if your background is very quiet. Puedes hablar solo si tu alrededor es muy tranquilo. Yes. Michael, hi. She wrote down that she can't Okay. talk. She just wrote. Can you read? in the Can chat. you read what she's asking for me? Ella Yes. solo puede escribir. Okay. ¿Puede leer? My question is, how can I do for not feel myself obligated to be the, ¿cómo se dice? Salvavidas, safeguard of my son. Mhm. ¿Cómo puedo hacer para no ser El salvavidas. o el salvavidas de mi hijo? Mhm. Yes, that's going to take emotional growth. Eso requerirá un crecimiento emocional. That's going to take place as you enter into the kingdom of heaven. Eso va a tomar lugar en la medida que tú entres en el reino de los cielos. Entering the kingdom, beloveds, does not allow you to avoid your personal nature. Entrar al reino no les permite evitar vuestra naturaleza personal. No, you're going to go into your nature. No, van a ir a entrar en vuestra naturaleza. To grow, everyone, in your personal nature, you must enter all your immaturity. Para crecer en tu naturaleza personal, para entrar en tu naturaleza personal, debes crecer en toda tu inmadurez. Yes, you must grow into understanding your nature and accepting it. Debes crecer en entender tu naturaleza y aceptarla.
understanding what the root motivations are. entendiendo cuáles son las motivaciones fundamentales o la raíz de tus motivaciones. I will tell you, Liliana, one small thread. Te diré, Liliana, te daré un pequeño hilo. These are pearls that I tell you. Esas son perlas que yo te digo. Am I tossing pearls before the swine? ¿Estoy tirando perlas a los cerdos? Or shall my pearls be valued? ¿O serán mis perlas valoradas? If you hear my pearl, but you do nothing to move on it, you have disgraced those pearls. Si tú escuchas mis perlas, pero no haces nada con ellas, has deshonrado esas perlas. Yes. So, Lily, the pearl is this. Entonces, Lili, la perla es esta. You are overly involved in saving your son as a way of avoiding yourself. Estás demasiado involucrada en salvar a tu hijo como una manera de evitarte a ti misma. You've been coming here during these congregation moments. Has estado viniendo acá durante estos momentos de congregación. You've even been accepted and invited to enter into the virtual campus. Incluso has sido aceptada, invitada a ingresar al campus virtual, But you shy away. pero te alejas. Right. You stay away. Sí, yo estoy bueno. So you are afraid of yourself. Entonces tienes miedo de ti misma. Yes. You are afraid of your own salvation. Tienes miedo de tu propia salvación. It might require you to grow up into accountability. Puede que requiera que crezcas en tu responsabilidad. Yes, everyone. My first century teaching and this 21st century Sí, todos. Mis enseñanzas del primer siglo y de este siglo XXI, I want to make clear to you that entering the kingdom is to grow yourself into the maturity of what's available. quiero dejarles en claro que entrar en el reino es crecer en vuestra madurez con lo que está disponible, Yes, emotionally and intellectually. emocionalmente e intelectualmente, In your intentions and urges and motivations. en tus intenciones e impulsos y motivaciones, In your choices to raise your sensibilities, your senses, and your faculties. en tus elecciones para elevar tus sensibilidades, sentidos y facultades. So, Liliana, a good question for yourself is, why are you avoiding yourself? Entonces, Liliana, una buena pregunta para ti es, ¿por qué te evitas a ti misma? You've been doing that for what I'm seeing the last 6 or 7 times you've come into a new lifetime. Has estado haciendo eso por lo que estoy viendo en los últimos 6 o 7 veces que has entrado a una vida. Yes, you have a beautiful intention to grow, and then you come here and you become caught. Tienes una hermosa intención de crecer y luego vienes aquí y te quedas atrapada. Yeah. Good, Lily. She wrote in the chat that she recognized. Yes, she wrote that. Well, that is certainly the first step to recognize the pearl being given to you. Esa es sin duda el primer paso para reconocer la
la perla que te es dada. Le dije a Michael que escribiste Liliana, sí, como reconociendo lo que él te dice. Yes. For those of you that have been walking with me for a number of years, Para cada uno de ustedes que han estado caminando conmigo durante varios años, and when you find yourself struggling with your own imperfection, y cuando se encuentran ustedes mismos luchando con sus propias imperfecciones, I'm aware. yo soy consciente. If you're on the campus, I may invite you to chat. Si estás en el campus, puedo invitarte a charlar, But you must understand how to use that chat. pero debes entender cómo usar ese chat. It is not a place for you to just talk endlessly about your circumstance. No es un lugar para que ustedes hablen interminablemente sobre sus circunstancias. You must come with that poiseful respect. Debes venir con ese respeto apacible Yes. So that you don't disgrace yourself. para que no te deshonres a ti mismo. And if it's given to me to offer you a pearl, if you immediately reject it, I back off and leave you to struggle. Si me es dado a mí ofrecerte una perla y tú inmediatamente la rechazas, yo retrocedo y te dejo luchar. Yes, everyone. The Father has made it known to me that I am more free at this point to let you become lost again. Sí, todos, el Padre me ha hecho saber que soy más libre en este momento para dejar que os perdáis otra vez. Yes, everyone. If you take for granted my presence with you here, the game is over. Sí, todos, si dar por sentado mi presencia con ustedes aquí, el juego ha terminado. And then you go away and you pray in tears, and you're praying to the very one that you turned away. Y luego te vas y lloras y estás orando a aquel mismo a quien rechazaste. Yes, I watch that in the public Yo veo eso en el público. as my writings are in the public, and then if people turn away and reject, and then they turn to me, I respond not. Ya que mis escritos son públicos y luego si la gente se aleja y rechaza y luego se vuelven hacia mí, yo no respondo. Yeah, for I'm getting closer to finishing what my mission is here. Yo estoy cerca de terminar cuál es mi misión aquí. And for those of you that have been here, but you are taking for granted the opportunity, Para aquellos de ustedes que han estado aquí, pero están dando por sentada la oportunidad, the Father has let me know I'm free to pull away. el Padre me ha hecho saber, soy libre de alejarme. And I tell you, for those of you that are not securing for yourself another inch or two of God's sovereignty, Y les digo, aquellos de ustedes que no están asegurando para ustedes ni una pulgada o dos de más soberanía de Dios, if I were to leave within 3 months, your lower nature will completely rehypnotize you. si yo me fuera dentro de 3 meses, tu naturaleza inferior los volvería a hipnotizar. And you will fall back into unreality. Y volverías a caer en la irrealidad. It is like that, everyone. Es como eso todos. It takes a great dedication to break through into a new trajectory.
Se necesita una gran dedicación para abrirse paso hacia una nueva trayectoria. Right. Good, Liliana. So you have some choices to make. Bien, Liliana, entonces tienes algunas elecciones para tomar. Right. Right. Beautiful. Others? Hermoso. ¿Otros? Mhm. Ana Patricia? Hola, padre. Mi Hello. pregunta y mi pedido de ayuda My es question and my ask for help es querer conectarme más contigo, Michael, es tener una comunión contigo. is the desire to connect more with you, Michael, to have a communion with you. No, that won't happen if you're not learning from what I'm giving you. Eso no sucederá si no aprendes de lo que te estoy dando. All the writings and the recordings that I'm leaving are for the next 2 millennia. Todos los escritos y las grabaciones que estoy dejando son para los próximos 2000 años. Yes, every time I come, there are just a few people who are able to advance with me. Cada vez que yo vengo, hay solo unas pocas personas que están dispuestas a avanzar o que pueden avanzar conmigo. Yes. So, Ana Patricia, there are a lot of writings. There's a campus. You must make the effort. Entonces, Ana Patricia, hay muchos escritos, hay un campus. Eres tú la que debe hacer el esfuerzo. All the writings that I'm leaving in the public, I call that the city of Michael. Todos los escritos que estoy dejando en el público los llamo la ciudad de Michael. There is a particular approach to developing yourself so that you can have that communion. Hay un enfoque particular para que te puedas desarrollar a ti misma y que puedas tener esa comunión. Yes. Sí, Michael. Los leo, los escritos, cuando los dejas, todos. Yes, Michael, I read your writings. Tengo a lo mejor public. una conciencia muy pequeña. I have a very little consciousness. Well, so what are you going to do about that? Entonces, ¿qué vas a hacer respecto de eso? You have to read, you have to enter. You can apply to be on the campus. Tienes que leer, tienes que ingresar, puedes postularte para estar en el campus. Why haven't you applied? ¿Por qué no te has postulado? What are you worried about? ¿De qué estás preocupada? You come here, you have a beautiful way, and what are you worried about? Vienes aquí, tienes una hermosa manera. ¿Qué te preocupa? En este momento es mi parte monetaria, digamos, nada más. Después, eso es lo único, que no poder cumplir con una cuota, no poder cumplir con Espera, Ana Patricia. In this moment is the money aspect. Is that only? I can't afford a tuition. How much tuition are you thinking you have to pay? ¿Cuánta matrícula piensas que tendrás que pagar? We have a lot of different levels of contribution. The students are paying all different amounts. A little bit, it's required, a little, something. Tenemos muchos diferentes niveles de contribución. Los estudiantes están pagando diferentes cantidades. Se requiere algo, un poco, algo chico. So, Ana Patricia, you can no longer use the excuse of
not enough money. Entonces en la provincia ya no puedes usar la excusa de que no te alcanza el dinero. Right. Money to enter Salvington, I don't allow money to stop people. Con el dinero para entrar en Salvington, yo no dejo que el dinero detenga a la gente. Yes, you can ask the students that are here. Mhm. Puedes preguntar a los estudiantes que están aquí. So I don't know that that's the reason. Entonces yo no sé que esa sea la razón. Right. Posiblemente, a lo mejor el mismo miedo mío de no comprometerme tanto, posiblemente sea eso, lo estoy pensando ahora. Maybe I am afraid of the commitment. Wow, now we're talking. Ahora estamos hablando. Yes, you want to have communion with me and you want to, and you're afraid of commitment. So that's not possible. Entonces tú quieres tener comunión conmigo y tienes miedo del compromiso. To have Entonces eso no es posible. Pero claro, miedo yo de mí misma, de yo no poder cumplir con ese compromiso. Mi miedo. I think I could not have this commitment. And why is that? Why do you think you're carrying an idea about commitment? ¿Y por qué es eso? Llevas una idea sobre el compromiso. Yeah. Sí, puede ser. Look, the money will not stop any of you. Mira, el dinero no parará, no detendrá a nadie de ustedes. Yes, you need to contribute something. Necesitas contribuir algo. That is the way of the level of humanity at this time. Ese es el camino del nivel de la humanidad en este momento. Okay, and commitment, the campus is virtual. You can come and read a little bit from the comfort of your home. Y compromiso, el campus es virtual. Tú puedes venir y leer un poquito en la comodidad de tu casa. Everyone in the campus has challenges with commitment and intimacy. Todos en el campus tienen desafíos con el compromiso y la intimidad. Yeah, so that's normal. Entonces eso es normal. You go at your pace. Vas a tu ritmo. Yes, you go according to your rhythm, right? Sí, vas de acuerdo a tu ritmo. Oh, Sí, Ana soy Patricia, now what are you going to say to try to avoid? ¿Y ahora qué vas a decir para intentar evitar? Oh, nada. it's so Dime easy. que Nothing. Right. ahí estoy. There I You have to write admission@salvington.org and enter. And don't worry about all of your concerns that you mentioned. Tienes que escribir en admisiones en salvington.org e ingresar y no preocuparte de todas las inquietudes que mencionaste. Yes, I'm telling you that, yes, there's a tuition, but you contribute according to what you can. Te digo, sí hay una contribución, pero tú aportas según lo que puedas. And those that can afford more, they contribute more so that someone like you can participate. Y aquellos que puedan aportar más, lo hacen para que alguien como tú pueda participar. And commitment, that's a gradual thing. All of humanity has issues with commitment and, as I say, intimacy. Y compromiso, eso es algo gradual. Toda la humanidad tiene problemas con el compromiso y también con la intimidad, como dije. It's okay with me. I'm okay with your fears of commitment.
está bien conmigo, yo estoy bien con tus miedos al compromiso. Yes, you go according to your rhythm. Tú Es vas algo de que, acuerdo a tu ritmo. sí, es algo que lo traigo de pequeña, no sé si es por mi familia, por lo que viví, pero es, la verdad, terror al compromiso. Sí. It's something that I bring from I was a little girl. I don't know if it is from my family, but I am very afraid from the commitment. Yes, okay. Can you take the next step? This is where your growth is. To do God's will, you must address your fears. Le hablo con el alma y el corazón desgarrado, de verdad que es terror. No me casé por eso, tampoco no tuve hijos por eso, pero es Mark, pánico. because of that, I didn't have children because of that. Right. So I this is where your growth is, beloved. Aquí es donde está tu crecimiento, amada. And it's okay. It's part of evolution. Está bien, es parte de la evolución. The Father and I celebrate you that you are here today and you're stepping forward to want something more. El Padre y yo celebramos que tú estés aquí hoy y estás dando un paso adelante para querer algo más. Yes. I have faith in you, Ana Patricia. Sí, tengo fe en ti, Ana Patricia. Yes, you're just growing. You're growing. Solo estás creciendo, estás creciendo. And the more you grow, the more you have the capacity to be in communion with the indwelling Father and with my person. Y cuanto más creces, más capacidad tienes de estar en comunión con el Padre dentro de ti y con mi persona. So, Ana Patricia, I love you and nothing has changed. Sabio, Michael. Patricia, te amo y nada ha cambiado. I reach my hand to you. I say, come and follow. Tiendo la mano para ti, te digo, ven y sigue. All the crazy things you've ever done, it doesn't matter to me. Todas las locuras que alguna vez has hecho no me importan a mí. I know that you will work it out. Sé que lo resolverás. Yes, I have faith in you. Sí, tengo fe en ti. Yes. Gracias, Padre. Gracias, mi amado Padre. Gracias. Thank you, my beloved Father. Yes. And I won't let you go. Y no te dejaré ir. As long as you reach out with your hand. Tan pronto como tú extiendas también tu mano. I won't let go. Yo no te dejaré ir. I'm committed. Yo estoy comprometido. Good, Ana Patricia, you are seeing some things which are very important in this lifetime for you. Ana Patricia, estás viendo algunas cosas que son muy importantes en esta vida para ti. And I tell you, Ana, you are not alone. Everyone here is challenged by commitment and intimacy and many things. Y te digo, Ana Patricia, no estás sola. Todos aquí están desafiados con el compromiso, la intimidad y muchas cosas. Yes. Okay, te amo. Y la próxima, por favor. I love you. And the next time, please. Yes, and keep coming. You'll get there. Y sigue viniendo. Llegarás ahí. Yeah. Sí. Others who want to reap the pearls of wisdom. Otros que quieran cosechar cosechar las perlas de la sabiduría. Yes. Mm-hmm.
Yes, thank you, Maite. For those of you that want to enter the campus, you can write to admission. Maite will answer. She's the head of admissions. Gracias, Maite. Para aquellos de ustedes que quieran ingresar al campus, pueden escribir admissions. Está ahí puesto en el chat. Yes. Maite es la jefa de admisiones. Yes. Mhm. Okay, David? Yes, thank you, Michael. Yeah. Hi. Hi. I raised my hand because I'm struggling with backsliding on my old habits, and I'm Mhm. frustrated. Mhm. Levanté mi mano porque estoy luchando contra un retroceso en mis viejos hábitos y estoy frustrado. You love weed more than you love me. Thank you for being so direct. Te gusta la marihuana más que a mí mismo. I'm much handsomer than weed. Yo soy más buen mozo que la marihuana. Yes. Yeah. You know, What? often when I'm smoking, I determine while I'm smoking that it's time to quit, and then when I'm not anymore, then I change my mind. It's kind of as simple as that, but it's really frustrating. Cuando fumo, pienso que ya no debo fumar más, pero lo sigo haciendo. Realmente es muy frustrante. So I'm going to ask you, what are you hoping that the weed will do for you that I cannot? Entonces te voy a preguntar, ¿qué esperas que la hierba haga por ti que yo no pueda? Yes, and this is a chance to be truthful, to find what's really going on. Esta es una oportunidad para ser sincero, para descubrir lo que realmente está pasando. Yes, you have to begin where you find yourself, everyone. Right. Tienes que empezar donde te encuentras, todos. And I'm okay with that. Y yo estoy bien con eso. If you love weed more than you love Michael. Si amas a la marihuana más de lo que amas a Michael. Yes, you see more value in that than you do in our relationship at this time. Ves más valor en eso de lo que es nuestra relación en este momento. Now, David, how many of the people here would say, "Oh no, Michael, no, that's not true." That's because they can't be truthful with themselves. Y ahora, ¿cuántos aquí dirían, no, no, Michael, no? Eso es debido a que ellos no son verdaderos en este momento. Yes, how many of you like certain substitutions more than you love our relationship? ¿Cuántos de ustedes les gusta más ciertas sustituciones más de lo que aman nuestra relación? Oh, David, I can hear. No, Michael, no, I love you. Not true. Ah, David, puedo oír, no, Michael, no, no, pero... Right, you have to be truthful, everyone. It's okay with me. I'm more interested that you're truthful. Sí, todos deben ser sinceros. Está bien para mí. Me interesa más que sean sinceros. Yes, and when I say relation with me, I refer to all that's going to grow you into eternal life. Y cuando yo digo relación conmigo, me refiero a todo lo que te hará crecer hacia la vida eterna. So, David, what do you believe that the weed will give you that our relationship cannot give you? Entonces, David, ¿qué piensas que te dará la yerba que nuestra relación no te puede dar? Well, I want to be direct and simple about it. I think that when I use weed, all of my anxiety goes away and I feel larger. And when I'm anxious, I feel smaller. Okay. Bueno,
dijo que no me gusta hacer... Mientras, dice que mientras que él fuma la hierba, él siente que toda su ansiedad se va y eso le permite ser más grande, mientras que cuando se siente ansioso, se siente empequeñecido. Claro, Okay, gracias, so Alicia. David, I can give you the same thing, Entonces, David, yo puedo darte la misma cosa, except for one difference. excepto Please. por una diferencia. What I'm giving you will last forever. Lo que yo te doy a ti durará para siempre. And the How do- Mr. Weed will only give you that temporary until you have to go back and do it again. Y la Yes. marihuana te dará eso en manera temporal hasta que tengas que regresar y hacerlo de nuevo. But like everything in existence, you must work hard at something and then it will last for a long time. Pero como Ajá. toda la existencia, tienes que trabajar duro en algo y luego durará mucho tiempo. The things that don't last for a long time, you don't have to work very hard in that. Las cosas que no duran mucho tiempo, no tienes que trabajar muy duro en eso. It gives you the easy out. Te da la salida fácil, It gives you a momentary experience. te da una experiencia momentánea. So what is it that you are valuing more? What is driving your desire to go in that direction versus our direction? Entonces, ¿qué es lo que estás valorando más? ¿Qué es lo que te está impulsando en ir en esa dirección versus nuestra dirección? You want it to be easy. I do want it to be easy, and it's never easy actually finding it, even though it seems like it should be. It becomes all obsessing, but you gave me the path to go. Read your writings. You told me read is what I heard you say. Well, read and learn. Mhm. And learn. Okay, but read and learn and then reflect and apply it. Bueno, pero leer y aprender y luego reflexionar y aplicarlo. But David, you're coming into something which you're bringing into our relationship, which is something in you wants it to be easy. You believe it should be easy. Estás Right. entrando en algo que está incorporando en nuestra relación. Es algo que quieres que sea fácil, que debería ser fácil. And I say that philosophy, that idea always gets human lives in trouble. Y yo digo que esa filosofía, esa idea siempre hace que la vida humana se meta en problemas. You look for the easy way, everyone, Miras por la cosa fácil and you get burned, Mhm. y te quemas. right? Because always what appears easy, it does not produce what you think. Porque siempre lo que parece fácil no produce lo que piensas. And it disappears quickly. And it doesn't last. Desaparece rápido. Sí. But if you work hard at something, you devote yourself, wow, you are securing for yourself results. Pero si trabajas duro en algo, te dedicas, entonces te estás asegurando resultados. So, David, emotionally, you're a little immature. You want it to be easy emotionally. Entonces, David, emocionalmente eres un poco inmaduro. Quieres que sea fácil emocionalmente. Yes. How Yes. is your relationship? You have 3 children, right? I do. Yeah. Oh, sorry. Go ahead. You have three children, no? Correct. Yes, I have 3 children. I'm actually visiting them this weekend. I stepped outside so I could come onto the call and get some fresh air. So, Visiting this weekend. so Sí, de has hecho, that been easy to grow that relationship with 3 children? ¿ha sido fácil crecer en esa relación con 3 hijos? I had to step outside because it is excruciatingly difficult. Right.
Tuve que salirme porque fue tremendamente difícil. Yes, you have to allow and tolerate and be involved with a lot of things. It's difficult to have children. Sí, has tenido que permitir y tolerar, involucrarte con muchas cosas. Es difícil con 3 hijos, But it's worth it. pero vale la You pena. have to work at it. Right. Tienes que trabajar en eso. It won't come easy. No vendrá fácil. You can make it easy. Just stay away. Don't have anything to do with them. Mm. Puedes hacerlo fácil, mantenerte alejado, que no tengas nada que ver con ellos. And that kind of easy won't produce anything worthwhile. Y Right. ese tipo de facilidad no producirá nada que valga la pena. I say, David, gather your loins. Yes. Yo digo, David, reúne tus Tus huevos. tus huevos. Temeridad. I understand. Yes. Yes. And find your tenacity, David. That's the key word for you. Y encuentra tu tenacidad, David. Esa es la palabra clave para ti. Hold firmly and be willing to go through all, and you will secure for yourself what you're hoping. Yes. Mantente firme y dispuesto a pasar por todo y te asegurarás para ti lo que esperas. Yes. Now, I worked so hard as a child, and then I reached a point of failure in my adult life, and I find it so difficult to work hard again. Trabajé mucho, muy duro siendo niño y luego llegué a un punto de fracaso en mi vida adulta y me pareció que no podía hacerlo nuevamente, creo. Sí, difícil Necesario. que le pareció difícil volver a trabajar duro. okay, so that's a fair evaluation. That's truthful, but that's not a reason not to do it. Correct. Está bien, esa es una evaluación justa, pero no es una razón para no volver a hacerlo. It's okay Gather my that you loins. keep falling back. Está Thank you. bien que sigas retrocediendo. Yes, that's just a weak area inside of you, which you will strengthen. Eso es solo un área débil dentro de ti que la fortalecerás. Again, everyone, it's part of evolution to fall upon wanting easy and immediate satisfaction. Easy. De nuevo todos, es parte de la evolución caer en el deseo de una satisfacción fácil e inmediata. But that is the great plan of evolution which I've designed here in Nebadon. Pero ese es el gran plan de evolución que yo he diseñado aquí en Nebadon. To be surrounded with a lot of substitutions. De ser rodeado de muchas sustituciones Uh-huh. And then to have to choose. y luego tener que elegir. Michael, I'm going to gather my loins, and I'm going to redouble my efforts. That's my word. Michael, voy a juntar mis bolas y a redoblar mis esfuerzos. Esa es mi palabra. Right. Well, we just take one step at a time, David. Don't get overwhelmed. Bueno, Right. solo da un paso a la vez, David. No te abrumes. And if you fall back into the weed, it's okay. You've got to come right back into our relationship. Y si Okay. vuelves a caer en la hierba, está bien. Tienes que volver a nuestra relación. I have faith in you. Tengo Thank you, fe. Michael. Yes, I know that if you persevere, you will conquer it. Yo Yes. sé que si perseveras, lo conquistarás. Yes, but before you smoke the weed, there is a thought and a feeling that you have to learn not to allow. Pero antes de fumar la marihuana hay un pensamiento y un sentimiento que debes aprender a no permitir. Yes, the manifestation of, finding yourself again with substitutions, it begins by allowing thoughts and feelings that you have to confront. La Ujú. manifestación de encontrarte, me perdí. ¿Me pueden ayudar, Lili o Alicia? De encontrarte de nuevo en esa situación
es que hay un pensamiento, un sentimiento que es descubrir, que es enfrentar primero. Yes, all your actions, everyone, are are initiated by choices, Todas sus acciones, todas, se inician mediante elecciones. and all choices begin with a thought and a feeling. Y todas las elecciones comienzan con un pensamiento y un sentimiento. Now, some of you that have addictions to substitutions, Ahora, algunos de ustedes que tienen adicciones con sus sustitutos, you have to be a little more alert, because one little thought and feeling, and before you know it, you're involved with your substitution. tienen que Sí. estar un poco más alerta, porque un pequeño pensamiento y sentimiento y ya vuelven a estar envueltos en la sustitución. And in that thought and feeling, you are mesmerized into, oh, the pleasure and the immediacy of things. Mhm. Este pensamiento y sentimiento te estás hipnotizando con el placer y la inmediatez de las cosas. But I tell you, everyone, you must gain the wisdom of understanding the end from the beginning. Pero tienen que tener la sabiduría, adquirir la sabiduría para comprender el fin desde el principio. That's wisdom, everyone. Eso es sabiduría a todos. That you understand what the end result will be, not when you get to the end, but from the beginning. Que entiendas cuál será el resultado final, no cuando llegues al final, sino desde el principio. Yes. David is sitting in his home, and he has a thought that rolls in. David Ujú. está sentado en su casa y tiene un pensamiento que rolls in, que And comes in to him. llega Empieza a venir. Sí. Yes, like a wave upon the ocean. como una ola en el océano. And because he has been strengthening that wave, it's filled with feeling. Y debido a que él está fortaleciendo esa ola, está llena de sentimiento. But as you grow in understanding why you're seeking substitutions away from your God life, Pero en la medida que creces en la comprensión de por qué estás buscando sustituciones fuera de tu vida de Dios, you can look at your situation, that temptation, differently. puedes mirar en tu situación de una manera diferente. David sits there, he says, oh, I know the end from this beginning before I buy into those thoughts and feelings. Ajá. Se sienta ahí y dice, yo conozco el final desde el principio, antes de aceptar esos pensamientos y sentimientos. I know that I can go into that and I will come out and it won't satisfy anything a few hours later. Right. Sí que puedo entrar en eso y saldré y no se satisfará nada unas pocas horas después. And he might say, oh, I see the end from the beginning and I don't see any interest in that. Ajá. Puede decir, veo el final desde el principio y no veo ningún interés en eso. Yes. All of you, well, many of you I would call dry alcoholics. Bueno, algunos de ustedes, puedo decir, llamaría alcohólicos secos. Maybe your addiction is not to substances, Tal vez su adicción no es de sustancias, but it is psychological. pero es psicológica. You are addicted to substitutions in the unreal appearances. Eres adicto a sustituciones en las apariencias irreales. You believe you haven't gained the wisdom. You believe those substitutions will give you everlasting fulfillment. Crees que has adquirido la sabiduría, que esas sustituciones te darán satisfacción eterna. The pleasure of whatever your addiction is, the pleasure is so great, but the end result,
you'll start to feel the pain. El placer de cualquiera que sea tu adicción es tan grande, pero al final no Sintiendo Vas el a- dolor. el dolor, se no empezará a dejarás de sentir sentir el el dolor. Sí. Yes, everyone. These lower levels, these educational spheres of pleasure and pain are designed like that. Estos niveles inferiores, estas esferas educativas de placer y de dolor, están diseñadas así. Yes, when you are immature in your substitutions, Cuando sos inmaduro en tus sustituciones, drugs, sex, just the appearance of achieving the world, drogas, sexo, la apariencia de adquirir del mundo, the pleasure carries you into doing that repetitiously. el placer te lleva a hacerlo repetidamente. And then when you come out of the pleasure, when the pleasure doesn't last, you enter the pain. Y cuando sales del placer, cuando el placer no dura, entras en el dolor. And then there's a part of you that is weakened. You feel, I let myself be dominated again. Y cuando una parte de ti que está debilitada dices, me dejé dominar de nuevo. And then you kind of hate yourself. Y luego puedes odiarte a ti mismo. You feel ashamed. Te sientes avergonzado. And then you seek more and more outside of yourself. Y luego buscas más y más fuera de ti mismo. But there is a better way. Pero hay una mejor manera. You must arrive at the point where the pain comes at the same time as the pleasure. Llegar a un punto donde el dolor llega al mismo momento que el placer. Yes. Yeah. David? No, it just sounds like that's the clarity of seeing the end correctly from the beginning, or seeing the beginning, or seeing the result from the end, not Yes. from the moment of the feeling. Seeing that you've been tricked. ¿Cómo? Seeing that you've been tricked from at the end, but you see it and feel it at the beginning. Que te han engañado al final, pero lo ves y lo sientes al principio. Now, everyone, that requires emotional maturing. Ahora todos, eso requiere maduración emocional. It requires a certain awareness of things. Requiere una cierta conciencia de las cosas. You arrive at a point with your addictions and substitutions Llegan a un punto donde las adicciones y sustituciones, where what you were benefiting by with that becomes non-beneficial. de lo que te estabas beneficiando con eso ya no es más beneficioso. Yes. Good, David. You'll work this out. It's emotional. All Bien, right. Thank you, Michael. Thank es you. emocional. Gracias, Mike. All right. Mm-hmm. I can spend a little more time here. Puedo tener un poco más de tiempo aquí. Hola, Michael. Ever. Hello, Ever. Hola. Sí, he estado viendo en mi diario de que I was seeing in my journal muchas veces me pasa como que tengo reflejos de como que no estoy, como que estoy perdido, como que estoy it perdido. to me that many times I am lost. I have the reflection that I am lost. Y como que no quiero estar ahí, como que no quiero estar presente. That I didn't want to be there. I don't want to be present. Yes, Y you find yourself making yourself become lost by temporary things. ajá, Te encuentras a ti mismo como que estás perdido por cosas temporales. sí, sí. And it begins with a thought, everyone, and a feeling.
Y comienza con un pensamiento y un sentimiento. So vigilance is important if you truly want to progress. Así que vigilancia es importante si tú realmente quieres progresar. Each of you have certain areas where you are weakest. Cada uno de ustedes tiene ciertas áreas en las que eres más débil. So that one thought or one feeling, it finds you becoming lost and unconscious. Así que un pensamiento y un sentimiento te encuentra volviéndote perdido e inconsciente. You can't allow even one thought. No puedes permitir ni un solo pensamiento. Yes, if you have addictions to being immersed in the appearances, Si tú tienes adicciones de estar inmerso en las apariencias, you have to watch your thoughts and feelings or you will find yourself collapsed. tienes que lavar tus pensamientos y sentimientos o te encontrarás colapsado, Collapsed in the appearance. colapsado en las apariencias, Collapsed in your in your idolizations and images. colapsado en tus idolatrías e imágenes. Yes, these are areas where you have the greatest potential for growth. Estas son áreas donde tienes el mayor potencial para crecer, Tell us more, Ever. Dinos más, Ever. Sí, y recientemente, este mes me pasó eso, Yes, recently this month it happened to me that que me volví como un poco así más arraigado a lo que fue lo material. I feel like I was more attached to the material. Okay. Y, Right. co- y You're co- drawn to ajá. that. So Ever, you need to look and see what in the material world is attracting you. You need to enter it to understand it. Entonces necesitas mirar y ver qué es lo que más te atrae del mundo material. Necesitas entrar en él para comprenderlo. What is attracting in the material world to you? What is attracting you, Ever? ¿Qué te atrae en el mundo material, Ever? Is it, well, what would it be for you? ¿Qué sería para ti? Ah, a mí como que siempre me ha gustado los gadgets, como las computadoras o cosas así. I like the computers. ¿Y qué más dijiste? Cosas así de electrónicos. Sí, yes, the things that are electronic. Okay, so partly we all seem to need some of that, right? En parte necesitamos algo de eso, ¿verdad? Okay, but does that mean Ever you're playing hours and hours of games online? ¿Quiere decir eso que tú juegas horas y horas juegos en línea? No, no juego, la verdad. No, I didn't play, really. Okay, but rather than play this game of guessing, come forward. What is it that's attracting you about the technology? What are you involved with? Pero en lugar de jugar este juego de adivinanzas, ven adelante. ¿Qué es lo que te atrae de la tecnología? ¿Con qué estás involucrado? Es como que quiero así como lo mejor, ciertamente, como que siempre busco así lo mejor, I want, como alguna permanencia, como que busco alguna permanencia o algo así, algo permanente. I look for the best. I look for some Permanency. Permanent. The sí, best devices. Huh? best Ajá. Okay, so you like the devices, the technology. ¿Te gustan los Ujú. dispositivos y la tecnología? And Ever, you're still being too vague for me. What in particular? What device? Y aún eres un poco vago para mí. ¿Qué dispositivo en particular? No sé,
No sé, las tablets, me gustan, no sé. tablets, Okay, and can you afford to buy a nice tablet? y puedes afrontar comprar una linda tablet. Sí, pero no quería pagar mucho, la verdad no quería pagar mucho. Yes, but I didn't want to pay too much. Okay, well. Is that it? You want to come forward and offer more truthfulness? ¿Quieres venir adelante y Sí. ofrecer más veracidad? No sé, me siento como un poco overwhelmed, un poquito. Me siento sobrepasado un poco. What was that? Overwhelmed. He feels overwhelmed, a little A overwhelmed. little overwhelmed, yeah. Okay, and what's the overwhelm? What's the emotion? Why are you overwhelmed? ¿Cuál es el agobio? ¿Cuál es la emoción? ¿Por qué estás abrumado? Es como, no sé, como, es un sentimiento como de necesidad, como que necesito algo. It's a feeling of needing. I need something. Okay, and what are you hoping to get? You need something from the new tablet? Is that what you're saying? Ever, I'm not going to play this game with you. You must come forward. ¿Y qué? ¿Esperas conseguir algo de la tablet? Eso es lo que estás diciendo. No voy a jugar este juego contigo. Debes No, venir. es algo emocional. Es como un amor, me imagino que es. Necesidad de amor, sí. The need for love. Okay, well, sounds like you're telling me. Suena como que me lo estás diciendo a mí. Right. Como que sí, relacionarme más, tal vez, I want to con mi entorno. maybe with my environment. I want what? To more relation with my environment. Okay. What does that mean, your environment, Ever? ¿Qué significa tu medio ambiente, tu entorno, Ever? Con la naturaleza, con las demás personas, con Dios, The nature, the other people, with God. Mm-hmm. Right. And where are you having your relationship? Just with your devices and yourself? ¿Y dónde estás teniendo tú tus relaciones? ¿Solo con los dispositivos y contigo mismo? no, estoy tratando de relacionarme más con las personas. No, I am trying to relate more with the persons. Okay. Okay. Ujú. Y con Dios también. And also You with see, God. this conversation, I'm trying to help you do what you're wanting. En esta conversación estoy tratando de ayudarte en lo que deseas, hacer lo que deseas. But to be in relation to others, you need to come forth more. Para estar en relación con otros, necesitas venir más adelante. Right. You're too evasive. Eres muy evasivo. Sí, Yes. sí, sí. Right? You can see that, right? Puedes Sí, ver. no, sí, claro, Okay. claro. So what can you do? You've got to begin with taking a risk. Entonces, ¿qué puedes hacer? Debes empezar tomando un riesgo. What would you Sí, pero reveal to me? ¿Qué me revelarás? sí, aquí es donde me pierdo. Here is where I am lost. lost. I am I'm lost. Yes. Okay, but let's just imagine that you forget the word lost. Imaginemos que te Ajá. olvidas de la palabra me pierdo.
Yes, you've used that idea too much already. Uh-huh. Okay, okay. Yes. Usando esa idea demasiado. Yes. Social relationships, intimacy, connection, communication. Uh-huh. Mhm. Relaciones sociales, intimidad, conexión, It requires a little bit more assertiveness. requiere ser más asertivo. So it is your male energy, Es tu assertive. energía masculina, asertividad. Yes. You tend to stay more in the feminine energy. Tú te tiendes a permanecer más en la energía femenina. A little more passive and introverted. Un poco más pasivo e introvertido. Sí, sí, exacto. Exacto. So it's your male energy, your assertiveness. Entonces es tu energía masculina, tu asertividad. Mhm. And Mhm. I want you to look at the relationships that you grew up with that showed you assertiveness that was destructive. Quiero que mires en las relaciones con las que creciste que te mostraron una asertividad que fue destructiva. Mm, Where in your life have you seen when someone is assertive, they become destructive, aggressive? ¿Cuándo en tu vida has visto que cuando alguien es asertivo se vuelve destructivo y agresivo? Creo que con mi papá he visto eso. Right. I think I saw that with my dad. Right, that's right. Sí, es verdad. Sí. So that caused you, okay, so you're living in a reaction where you don't want to be assertive. You don't want to be entering into that. Entonces estás viviendo en una reacción en la que no quieres ser asertivo, no quieres estar entrando en eso. So I'm helping you make the connection to something you already know, but I'm helping you make it important. Te estoy ayudando a hacer la conexión con algo que ya sabes, pero te estoy ayudando a hacerlo importante. You need to be more assertive in a constructive way. You need to learn what that is. Necesitas ser asertivo de la manera constructiva. Necesitas aprender qué es eso. Yes. True, everyone. The masculine energy has been, it needs to grow up. De verdad, todos, la energía masculina necesita crecer. Right. It needs to become more mature. Necesita ser más madura. The masculine energy, it tends to just want to dominate and control, and that's what's occurring worldwide now. La energía masculina tiende simplemente a querer dominar y controlar, y eso está ocurriendo en todo el mundo ahora. Yes, the masculine, it destroy nature, destroy the people, and just get what they want. Sí, la energía masculina destruyó la naturaleza, destruyó la gente y simplemente consiguió lo que quería. And of course, that's not the right way. Y por supuesto, esa no es la manera correcta. But to be assertive is very important, Ever, Pero ser asertivo es muy importante, Ever, in the right way. de la manera correcta. Well, I leave you with that pearl. Te dejo con esa perla. Yes. Sí, Now sí. you must buff the pearl. You must see where that is inside of you. Ahora debes pulir esa perla. Debes ver dónde está eso dentro de ti. Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias, Michael. Yes, you're welcome. Thank you, Michael. Yeah. Eres bienvenido. Good, Gracias, Ever. gracias. Good job. Mhm. Buen trabajo, Ever. You can put your hand down and then I'll go to Alicia Cristina. Puedes bajar tu mano y vamos con Alicia Cristina. This way I can see if there's anybody
After Alicia. I couldn't De see. esta manera puedo ver si hay alguien más después de Alicia. Okay, Alicia. ¿Está bien, Alicia? Yo no subí la mano, fue accidente. I didn't, ¿cómo se dice? Levantar la mano. Raised. Yeah. I didn't raise my hand. I didn't raise my hand. It was an accident. Okay. Sorry. Lo siento. Others who want to step forward? Otros que quieran dar un paso adelante. Julie. Okay. Julie? Sorry, quiero dejar de esconderme. I want to stop hiding. Dejar de esconderme, decís. Yes. Okay. Stop. How do you do that? ¿Cómo How, haces? how do you hide? ¿Cómo te escondes? Aparentando, escondiéndome por miedo. Pretending, dijiste aparentando, and, Yeah. and hiding because of the fear. Evitando también confrontaciones. Avoiding confronting with others. Okay. And what will happen if you confront with others, if you have a confrontation? Si te enfrentas a otros, si tienes un enfrentamiento. Lo primero que pienso es conflicto. The first thing I think is conflict. Okay, and is conflict, is it loving or is there anger? ¿Y el conflicto es amoroso o hay ira? En ambos aspectos. Both aspects. Okay, right. Loving confrontation is intimacy. Bien, claro, la confrontación amorosa es intimidad. And confrontation where it can get angry and fighting, that's something to work towards the intimacy. Y confrontación donde pueda haber enojo y pelea, eso es algo para trabajar hacia la intimidad. I want to talk to you about anger. Quiero hablarte de la ira. Sí, ahora que lo dices, lo noto con una situación ahora en el trabajo. Now that you say that, I realize this with a situation in my work. No he sido sincera totalmente. I didn't be totally truthfulness. Con explicando explicando por qué no conviene el cambio que están haciendo en mi trabajo. Explaining because it's not good the change that they are making in my work. Okay, you don't like it. You're angry, but you don't want to say anything? ¿No te gusta? ¿Estás enojada pero no quieres decir nada? Sorry, sí lo he dicho, pero no lo he dicho totalmente porque no quiero generar conflicto. Yes, I said that, but I didn't do that
completely because I didn't want to create conflict. Okay. So you believe you can create conflict in another person. Entonces crees que puedes crear conflicto en otra persona. You Sí, believe? You believe that? ¿Tú crees eso? o que puedo tener alguna represalia. Or that I can have some... Revenge. Ah, Revenge. gracias, Lili. Okay. So the pearl is your relationship to your own anger. Entonces la perla es tu relación con tu propia ira. Do you allow yourself to get angry without judging yourself? ¿Te permites estar enojada sin juzgarte a ti misma? No, siempre me culpo. No, I always guilt myself. Okay. So to be angry is not okay for you. Entonces estar enojada no está bien para ti estar enojada. Sí, y siempre trato de estar tranquila, llevar las cosas en Yes, calma. but those are pretensions. Esas son pretensiones. You want the peace, but you don't want to work through the unpeaceful. Tú quieres la paz, pero no quieres trabajar en lo que no es pacífico. Julie, tranquila. Tranquila, paz. No te preocupes. Be calm, Julie, don't worry. Yes. Easy, calma, calma. Fácil, calm. Yes, that's all pretending, not actually working out your evolution. Eso es solo pretender, en realidad no es resolver tu evolución. Yes, that's just pretending. Solo pretensiones. Are you willing to work out your evolution and no longer pretend? ¿Estás dispuesto a trabajar tu evolución y ya no pretender más? Sí, Are you sure? sí, ¿Estás sí, sí me gustaría. Sí, I would like, yes. Okay. porque sé que eso también me permitiría conocerme mejor a mí misma también. I know that will allow me to know me better. And what are you most angry with about yourself? ¿Y qué es lo que más te enoja de ti misma? De ti misma. What are you most angry about? ¿De qué es lo que te enoja más? Angry at yourself about. De ti misma. Yeah. ¿Qué es lo que te enoja más de ti misma? No hablar, Not no to tener talk, el valor para hablar, no tener valor para actuar. not to have the courage to talk, to act. Okay, so you're angry that you're a bit of a coward. Entonces estás enojada que eres un poco cobarde. Sí, Okay. That's a pearl. Esa es una perla. You have a bit of cowardliness. Tienes un poco de cobardía. You have to find courage. Tienes que encontrar el coraje. You're afraid to be courageous. Tienes miedo de ser valiente. What will happen if you're courageous and you speak your mind? What will happen? ¿Qué pasaría si eres valiente y dices lo que piensas? ¿Qué pasaría? Where did you learn that? ¿Dónde aprendiste eso? Uh-huh. Where did you learn it? ¿Dónde lo aprendiste? en casa, ¿Qué, Julie? ¿Qué dijiste? en At- casa.
At in home. my At house, home. at home. Yeah. And who in particular? Maybe your mom with your dad? ¿Y quién en particular? ¿Tal vez tu mamá con tu papá? Both, ambos. Both. Mm, Yeah. ajá. They never were able to work out their problem. Nunca fueron capaces de resolver sus problemas. They couldn't speak their mind. No pudieron Hablar decir lo que bien. pensaban. Sí. Uh-huh. Sí, o si intentaba hacer, por ejemplo, si yo intentaba hacerlo, If I tried to do that, Mm-hmm. era como una falta de respeto. they saw this like a lack of respect. Okay, so that's their philosophy. That's their idea. Sí, está bien, esta es su filosofía, esta es su idea, But you can create a different philosophy about that. pero tú puedes crear una filosofía diferente respecto de eso. Yes, to speak your mind in the right way, not hurtful, but in the right way. Decir lo que piensas de la manera correcta, no hiriente, pero sí de la manera correcta. Is respecting yourself. Es respetándote a ti misma. And of course, some people, they might not like that. Y por supuesto, a alguna gente puede que no les guste eso. Mm-hmm. But it's more important that you speak your mind. Pero es más importante que tú digas lo que piensas. You're very smart. Eres muy inteligente. Is there not the space in your life for you to come forward in your smartness? No hay espacio en tu vida para que des un paso adelante en tu inteligencia Without making other people feel dumb. sin que otra gente se sientan tontos. Estoy aprendiendo aquí en Salvito. I am learning here in Salvington. Right. But is there no space in your personal life for you to show how smart you are and where other people can respect that? Pero hay espacio en tu vida, hay algún espacio en tu vida para que puedas mostrar cuán inteligente eres y que otras personas puedan respetar eso. Creo que tengo oportunidad en mi trabajo. I think I have the opportunity in my work. Yes, to let your light shine, your intelligence. Para dejar que tu luz brille, tu inteligencia. To share your thoughts and feelings. Para compartir tus pensamientos y sentimientos. Not to repress yourself. No reprimirte a ti misma. Not to repress yourself, but to come out. Sin reprimirte y viniendo adelante. Mm-hmm. Yeah. And Julie, sometimes people won't like that. Y Julie, algunas veces a la gente no le gustará eso. It will make them feel small and dumb and insecure. Los hará sentir pequeños, tontos e inseguros. But you must shine your light. Pero debes brillar, hacer brillar tu vida, tu luz. Eso. Quiero aprender, quiero aprender Right. a hacer brillar mi luz. I want to learn to shine my light. Right. To say what you know. Para decir lo que sabes. Uh-huh. Sí. Well, I think the
students on the campus would like that. Yo creo que los estudiantes en el campus les gustará eso. Mhm. Are you willing? ¿Estás dispuesta? Sí. Voy a dar el paso adelante. I am going to step forward. Yeah, step forward, shine your light of intelligence. Sí, da un paso adelante, haz brillar tu luz de inteligencia. That will allow your womanhood to blossom. Eso permitirá que tu feminidad florezca. Sí, la mujer. Sí. Sí, Tu woman. sí, listo. Sí, voy a hacerlo sin miedo a expresar lo que entiendo y Yes. I am going to express without fear what I think. Well, okay, but the definition of courage is to express even while you're afraid. Pero la definición del coraje es expresar incluso cuando tenés miedo. Oh, Julie, I want to say one more thing. Julie, quiero decir una cosa más. But I'm waiting for the perfect moment when I don't feel afraid. Pero estoy esperando el momento perfecto en el que no sienta miedo. ¿No? Ya. I think I can tell you now. Nope, there's some fear. Creo que puedo decírtelo ahora. ¿No? Hay algo de miedo. I'm waiting when there's no fear. Estoy esperando a que no haya miedo. No, estoy dispuesta a escucharla. Oh, Micael, tranquilo, Micael, tranquilo, no miedo. Be calm, Michael, no fear. Yeah. No, Julie, you come forth even while the fear is there and you will dissolve the fear. No, Julie, tú tienes que venir adelante, incluso cuando el miedo está ahí, y así disolverás el miedo. Listo. Yeah. Listo. Michael, así con nervios, estoy dispuesta a escuchar. ¿Cómo, Julie? Sí que estoy dispuesta. I am willing to do that. Yes. To dissolve the fear. Disolver el miedo. Y yes. Oh, but Julie, if you shine your light, other people might feel insecure. Pero Julie, si tú haces brillar tu luz, otras personas podrían sentirse inseguras. That's not very nice of you to make them feel insecure. Eso no es muy amable de tu parte, hacerlos sentir inseguros. What do you think of that idea? ¿Qué piensas de esa idea? ¿A otros les gustará mi luz? That all would like my light. Okay, but what do you think of the idea that you can make other people feel insecure? Pero ¿qué piensas de la idea que puedes hacer que otras personas se sientan inseguras? That would make you the author of all of their feelings. Eso te hará a ti la autora de todos sus sentimientos. Yes, Julie, please calm down, be quiet. You're making me feel insecure. Julie, por favor, cálmate, tranquilízate, me estás haciendo sentir inseguro. And Julie says, oh, okay. Julie dice, bueno, está bien. I don't want confrontation. No quiero enfrentamientos. No, ya, no. What do you think about that idea? ¿Qué piensas de esa idea? Las inseguridades son de ellos. Yes. The insecurity are of them. Yes. And yes, you will stimulate all kinds of feelings in people. Y sí, estimularás toda clase de sentimientos en las personas. And you have to accept that. Y debes aceptar eso. I accept it by coming here and
and speaking my light. Yo lo acepté viniendo aquí y hablando de mi luz. But the more that I am immersed in God's sovereignty, the less I'm affected by others' reactions. Pero cuanto yo más estoy inmerso en la soberanía de Dios, menos me afectan las reacciones de los demás. That's what you're aiming for, to be immersed in God's sovereignty, and then you'll be okay with other people's reactions. Eso es lo que pretendes, estar inmersa en la soberanía de Dios y que luego estarás de acuerdo con las reacciones de otras personas. Mm, So those are the two directions for you. Esas son las dos direcciones para ti. One, to give yourself into God's sovereignty. Una es entregarte a la soberanía de Dios. And two, to allow yourself to shine your light. Y dos, para permitirte a ti misma brillar tu luz. Everyone, to establish God's sovereignty, you must give him everything. Todos, para establecer la soberanía de Dios, deben darle a Él todo. And then he crowns you. He puts the crown of the Christ upon you. Y luego te corona, te pone la corona del Cristo sobre ti. And then you become free. Y luego te vuelves libre. And you become constructive. Y te vuelves constructivo. A servant and a son and daughter. Un sirviente, un hijo y una hija. Yeah. Good, Julie. wow, está aquí anotando. Wow, thank you. Yeah. I am writing in my journal. Thank you. Good. That's right. No more artificially pretending. Bien, eso está bien. No más pretender artificialmente. Yes, wanting to have things tranquilo because you're afraid. Queriendo tener las cosas tranquilas porque tienes miedo. No, I say you must allow the storm to come. No, digo, tienes que permitir que la tormenta venga. Everyone, the storm will come from within you. La tormenta vendrá de dentro de vosotros. You must be okay with the storm. Tienen que estar bien con la tormenta. The storm won't last as long as you. La tormenta no durará tanto como tú. Yes, you will last longer than all your storms. Ustedes durarán más que sus tormentas. Yes, but you must allow the storms. Pero tienen que permitir las tormentas. Okay, thank you, Michael. Yes. Gracias. Good. I hope you shine the pearl. Bien, espero que hagas brillar a la perla. Ujú, sí. Sí, tengo la oportunidad de hacerlo y lo haré. If I have the opportunity to do it, I will do. No, you do it now in your inquiry and working with yourself. Yes. No, lo haces ahora con tu indagación y el trabajo contigo misma. Yes, and then it will be natural. If you shine the pearl in your inquiry, then in your relationships, you'll find more freedom. Si haces brillar la perla en tu indagación, entonces en las relaciones encontrarás más libertad. Yeah. There's a difference. Hay una diferencia. Julie, you say, oh, if I have the opportunity. Hay una diferencia, Julie. Tú dices, si tengo la oportunidad. That's not correct. Eso no es correcto. You have the opportunity now to do your inner work, and then it will reflect in the outer. Siempre tienes la oportunidad, ahora en tu trabajo interior, y luego se reflejará en el exterior. Yes, everyone. For those of you that are addicted to substitutions. Sí, todos. Para aquellos de ustedes que son adictos a las sustituciones.
The moment of the real work is not when you're in the middle of the substitution. El momento del verdadero trabajo no es cuando estás en el medio de la sustitución. No, it's before, in the quiet, in the inquiry. Es antes, en la tranquilidad, en la indagación. Yeah. Thank you, Marina, Lily, Alicia. Thanks Soda. to you, Michael, for the opportunity. Yeah. Thank you. Beautiful, everyone. Enjoy your afternoon. Adonai unto each life that you are. Hermoso todos, disfruten de su tarde. Adonai a cada vida que ustedes son. Adonai, Michael, thank you. Adonai. Michael. You're welcome, everyone. Gracias. Adonai, Adonai, amado Padre, Thank gracias, you. gracias, Adonai, thank you very much. Gracias, infinitas gracias. Adonai, Michael. Thank you. Thank you, Michael.